Good morning, dear friends. It's me Neetu, and I welcome you all to another session of online English class. We heard the story of Ignatius, who was a manager of cooperative society in Kachal. He couldn't escape his wife and two of his children. His wife was swept away in the waves. Only the three other children who came with him were survived. So today, let's move on to the rest of the story. Sanjeev, he was the next person to discuss. Who was Sanjeev? Sanjeev was a policeman. Sanjeev was a policeman serving in the Kachal island of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. So, it's a sad story of Sanjeev. He was a policeman and he was from Kachal Island of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, also his wife and his baby daughter from the waves. Sanjeev was able to save his wife and his daughter from the waves, but at that time he heard cries for help from the wife of John. So suddenly Sanjeev heard the cry of a lady. So who was that lady? She was the wife of John. Who was John? John was the guest house cook. Sanjeev heard the cry of cook's wife. Who was the cook? John. Who was John? John was the guest house cook. So, you know that Sanjeev was a policeman. So, what's the duty of a policeman? To save others' life. So, it's the duty of a policeman to save others' life. So, Sanjeev jumped into the water to rescue the cook's wife. So, Sanjeev jumped into the waves to help cook's wife. Then what happened to Sanjeev and that lady? Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. So it's so sad to hear it. Both of them swept away by the waves. Both Sanjeev and the cook's wife, where they were swept away by the giant waves. ഈ വേവ്സ് എന്ത് ചെയ്തു? സഞ്ജീവിനെയും ആരെയാണോ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്, ആ കുക്കിൻ്റെ വൈഫ്, രണ്ടുപേരും എന്ത് കൊണ്ടുപോയി? വേവ്സ്, ഹ്യൂജ് ജൈന്റ് വേവ്സ് കൊണ്ടുപോയി. So that's the story of Sanjeev. So Sanjeev is a real hero, isn't it? He's a real hero. He couldn't help or he couldn't save his life because he tried to save others' life, isn't it? He's a true human being and a very dutiful policeman also. The word rescue is familiar to you, but write down if you don't know the meaning. Rescue means to save, രക്ഷിക്കുക. Let's move on to the next person. She's a 13-year-old girl and her name is Meghna. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her.
She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. It's a very sad story of a 13-year-old girl named Meghna. Okay, she was swept away along with her parents and 77 other people. So, Meghna was swept away by the huge waves along with her parents and also 77 people. So, somehow she was able to save her life. How she was able to save her life? She spent 2 days floating in the sea holding on to a wooden door. She caught hold of a wooden door. ഒരു വുഡൻ ഡോറിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഡോറിൻ്റെ മേലെ പിടിച്ചിട്ട് 2 days എൻ്റയർ 2 days അങ്ങനെ സീയുടെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ വാതിലിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ വുഡൻ ഡോറിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിച്ചു. അവൾ 2 days കംപ്ലീറ്റ് ചിലവഴിച്ചു. 11 times she saw relief helicopters overhead. So 11 times, not 1 or 2 times, she saw the helicopters. What helicopter? Relief helicopters overhead. So she saw the helicopters. These relief helicopters, they help the people. They are, what's the duty of these relief helicopters? They rescue the people. Isn't it? അതായത് ഇവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഹെലികോപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിക്കുകയാണ്. ആരൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, മൊത്തം അങ്ങനെ റൗണ്ട് ചുറ്റുകയാണ്. സോ ഹൗ മെനി ടൈംസ് Meghna saw? Yes, Meghna saw 11 times the relief helicopters. But she was not lucky enough. She was so unlucky, so they did not see her. The rescuers did not see Meghna, who was floating in the small wooden door. She was drawn to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. But even though the relief people, the relief helicopters couldn't see her or couldn't save her, the waves brought her back to the seashore. Okay, ഈ സീയുടെ വേവ്സ് തന്നെ മേഘ്നയെ തിരിച്ച് എവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു? അതെ, സീഷോറിൽ കടലിൻ്റെ തീരത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചു. ആരെ? മേഘ്നയെ. സോ what do you think? Is she lucky or unlucky? Because she lost her parents. She lost all her relatives. She lost herself. Okay. അവൾ സ്വയം എല്ലാവരെയും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. പാരൻസിനെയും റിലേറ്റീവ്സിനെയും കംപ്ലീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഷീ വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അലോൺ ഇൻ ഹർ ലൈഫ്. സോ അതുമാത്രമല്ല, ഷീ സർവൈവ്ഡ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ, എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടു. ബട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തായിപ്പോയി? കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷീ വാസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ്. Mentally she was destroyed. How do you able to know that? Because she spent 2 days floating in the sea holding on a wooden door, but the relief helicopters couldn't save her. So totally she was destroyed and she lost all her relatives. That is why she was found walking on the seashore in a daze. So when the waves brought her back to the shore, Meghna, 13-year-old Meghna, she walked
on the seashore in a daze. In a daze. What's the meaning of the word daze? In half conscious. So മെൻ്റലി ടോട്ടലി നമ്മൾ അപ്സെറ്റ് ആകുമ്പം അല്ലേ, നമ്മളെന്താ നമുക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴൊരവസ്ഥ അല്ലേ, ഹാഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഫുള്ളായിട്ടൊരു അബോധാവസ്ഥയിൽ അവൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ സീ ഷോറിലൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ മെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് മേഘ്ന. റിമെമ്പർ വാട്ട്സ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗേൾ? ഷീ ഈസ് ഓൺലി 13-year-old girl. So such a bad condition of people because of this tsunami. The next victim of tsunami is Almas Javed. Almas Javed. Who was Almas Javed? Let's see. Almas Javed was 10 years old. She was a student of Caramel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother Rahila's home was in Nancowry Island. The family had gone there to celebrate Christmas. When the trimmers came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. So Almas Javed was 10-year-old girl. She was a student of Caramel Convent in Port Blair. So she was studying in Caramel Convent. Where is her school? In Port Blair. And Almas Javed's father, he had a petrol pump. And what about her mother? Her mother, Rahila's home was in Nancowry Island. So, her mother, Alma's mother's name is Rahila, and Rahila's home was in Nancowry Island. And remember the day the family had gone there to celebrate Christmas. So the family gone there to celebrate Christmas. So the tsunami happened on 26 December. I hope you all remember the date. So Almas gone in Nancowry Island to celebrate Christmas. So the family had gone there to celebrate Christmas. So what happened then? When the trimmers came early in the morning, the family was sleeping. So what was they doing? The family was sleeping. It happened in the early morning. I hope you remember the meaning of the word trimmer. Tremors. Tremors means slight shake earth tremors. Okay, the earth shakes during an earthquake. Earth shakes during a earthquake. അല്ലേ, earthquake ഭൂമി ചലനം, ഭൂമിക്കുള്ളിൽ ചെറിയ ചലനങ്ങൾ, ഭൂമിയുടെ ചെറിയ ചലനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, tremors. So when the tremors came early in the morning, the family was sleeping and Alma's father saw the sea water recede. So Alma's father noticed the difference of the sea. Some changes happened in the sea water. What happened to the sea water? The sea water recede. Look at the meaning. Recede. R-E-C-E-D-E. Move back from where it was. Recede meaning move back from where it was. എവിടെയായിരുന്നു ആ സീയുടെ വേവ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? അവിടെ നിന്നും എത്രയോ പുറകിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു?
വാട്ടർ പുറകിലേക്ക് പോയി. സീ വാട്ടർ ഉൾവലിയുക എന്ന് പറയും അല്ലേ. സോ her father, Alma's father, noticed the receding of the seawater. So he understood that something bad is going to happen. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. So അവിടെയൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സീനെ കുറിച്ച്, കടലിനെ കുറിച്ച് ഒരുവിധം ഒക്കെ അറിയാം അല്ലേ, കടലിൻ്റെ ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ അറിയാം. സോ വെൻ ദ സീ റിസീഡ്, അൽമാസ് ഫാദർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് സംതിങ് ബാഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു? ഹി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദ വാട്ടർ വുഡ് കം റഷിങ് ബാക്ക് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സ്. അത് ആ ഉൾവലിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ആ വാട്ടർ പൂർവാധികം ഇരട്ടി ശക്തിയോടെ, എത്രയോ മടങ്ങ് ശക്തിയോടെ ഇറ്റ് വിൽ റഷ് ബാക്ക് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സ്. അത് ഉറപ്പാണ് ആൾക്ക്, അൽമാസ് ഫാദർ. സോ ഹി വോക്ക് എവ്രി വൺ അപ്പ്. Everyone was sleeping because it was early morning. Everyone was sleeping and he woke everyone up and tried to rush them to a safer place. So they ran away to a safer place അല്ലേ. എല്ലാവരും സേഫർ പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉയർന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിപ്പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ആ സമയത്തുള്ള ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. സോ എവ്രി വൺ ട്രൈ ടു എ സേഫർ പ്ലേസ്. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. So what happened? As they ran, as the Elma's family ran to a safer place, her grandfather was hit on the head by something. And he fell down. So എന്തോ തലയ്ക്ക് അടിച്ച പടി കിട്ടിയപ്പോൾ, എന്തോ ഒന്ന് തലയ്ക്ക് തട്ടിയപ്പം അൽമാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഫെൽ ഡൗൺ. സോ ഹർ ഫാദർ നാച്ചുറലി, അൽമാസ് ഫാദർ റഷ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം. സോ തിരിച്ചു പോയിട്ട് അൽമാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചുപോയി. At that time a giant wave came. The first giant wave came and that swept both them away. So the huge giant wave swept both the grandfather and Alma's father away. So Alma lost her father and grandfather. Okay. Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and the two were washed away. So look, what a sad story. Alma's mother and aunts, they cling onto the leaves of a coconut tree, calling out to her. They called Alma. Alma's mother and aunt called her. Where were they? They were clinging to a coconut tree, calling out to Alma. A wave uprooted the tree and they too were washed away. So what happened to Alma's mother and aunt? Yes, both of them swept away. Both of them were washed away by the giant waves. They were clinging to a leaves of a coconut tree, but a huge giant wave came and uprooted the tree. അവരൊരു കോക്കനട്ട്, ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ മേലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. സോ അവരങ്ങനെ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം എ ഹ്യൂജ് ജയൻറ്റ് വേവ് കെയിം. അത്രയും സ്ട്രോങ്ങോടുകൂടി വരുന്ന വേവാണ്. അതിന് എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരു മരത്തിനെ വേരോടുകൂടെ പിടിതു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. സോ എ ജയൻറ്റ് വേവ് കെയിം ആൻഡ് uprooted the coconut tree and both of them washed away. So Alma again lost her mother and aunt. Isn't it? Do you want to know what happened to Alma?
After all, she lost her father, she lost her grandfather, she lost her mother and also her aunt. Now what happened to Alma? Alma saw a log of wood floating. She climbed onto it. Then she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Kamorta. From there, she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. So, look. Alma saw a log of wood floating. So, see, വാട്ടറിൽ തന്നെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു wood, log of wood. So she climbed onto it. She climbed on the log and somehow she fainted. Fainted എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബോധം പോവുക. So what happened? She's saying entire thing. She lost her mother, she lost her father, she lost all her family members. So after all, she's a small child, she's a student, isn't it? So what will be her mental condition at that time? അല്ലേ? എന്തായിരിക്കും ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും? സോ നാച്ചുറലി ഷീ ഫെയിൻറ്റഡ്. സോ വെർ ഈസ് ഷീ നൗ? ഷീ ഈസ് ക്ലിങ്ങിങ് ടു എ ലോഗ് ഓഫ് വുഡ് വിച്ച് വാസ് ഫ്ലോട്ടിങ് ഇൻ ദ വാട്ടർ. When she woke up, so somehow she survived. Okay, അവൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. And she woke up. When she woke up, where is she? She is in a hospital in Kamoto. So അവൾ വേക്കപ്പ് ചെയ്ത് അവൾ എഴുന്നേറ്റപ്പം ബോധം വന്നപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത്? She is in a hospital, and from that hospital later she was brought to Port Blair. Okay, but what happened to the little girl? What's the mental condition of Alma? You can you imagine the condition of a little girl who faced such a sad situation, isn't it? The little girl does not want to talk about the incident with anyone. So അത്രയും അല്ലേ, നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ പോലും തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ, ഓർമ്മിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഷീ ഡസ് നോട്ട് വാണ്ട് ടു ഷെയർ ദിസ് ഇൻസിഡൻറ്റ്. ഷീ ഡസ് നോട്ട് വാണ്ട് ടു ടോക്ക് ദിസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വിത്ത് എനി വൺ. ഷീ ഈസ് സ്റ്റിൽ ട്രോമറ്റൈസ്ഡ്. സോ വാട്ട്സ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് അൽമാസ് നൗ? ഷീ ഈസ് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും എന്താണ്? ഷീ ഈസ് ട്രോമറ്റൈസ്ഡ്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേർഡ് ട്രോമറ്റൈസ്ഡ്. ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് മീനിങ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഷോക്ക്ഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രസ്ഡ്. അതായത് അത്രയും ഷോക്ക്ഡ് ആയിപ്പോയി അല്ലെ. അങ്ങനെയൊരു സിറ്റുവേഷൻ, നമുക്ക് അങ്ങനെയൊരു ബാഡായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പം നമ്മൾ എന്തായിപ്പോവും? നമുക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്കായിരിക്കും അല്ലേ. ആ ഷോക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാതെ, ആ ഷോക്കിൽ നിന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യാതെ അല്ലേ, തിരിച്ചു വരാതെ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഷോക്കിൽ ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് എന്ത് പറയുക നമ്മൾ? ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് എന്ന് പറയാം. So what is the mental condition of Almas Javed? She is still traumatized. So she does not want to talk about the incident with anyone. Okay. So today we heard the sad stories of Sanjeev first. Who was Sanjeev? Sanjeev was a policeman in Kachal. He lost himself because he tried to save the cook's wife who was swept away. The next one, 13-year-old Meghna. She was swept away with her parents and also 77 other people. Somehow she caught hold on a wooden door 11 times. She saw the relief helicopters overhead, but they did not see her. At last, she was brought back to the shore by a wave, but somehow she lost herself. She was in a daze, half conscious. Okay, the next, the story of Almas Javed. She was 10 years old girl, and she came to her mother's house to celebrate the Christmas in Nan Kovri Island. When the tremors came, Almas Javed's father saw the seawater receding. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up
and tried to escape to a safer place, but unfortunately he couldn't escape, or he couldn't save his family members. His Alma's father died, mother, aunt, grandparents, all of them were washed away or swept away by the gigantic waves. What happened to Alma's? Alma saw a log of wood floating and she climbed onto it and she fainted. At last, she was reached. She was escaped by somebody and now she is in Port Blair. And the little girl, she does not want to talk about the incident with anyone because she is still traumatized. Now also she couldn't come back to the normal life. Now also she is greatly shocked by the incident because she lost her father, mother and all other family members. That's all about this part. Now let's move on to the comprehension check. Say whether the following are true or false. First one, Ignatius lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. Remember who was Ignatius? Ignatius was a manager of a cooperative society in Kachal. So he lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. That true ആണോ false ആണോ? Write your answer of your own. Second one, Sanjeev made it to safety after the tsunami. Sanjeev made it to safety after the tsunami, which means secure, free from harm or risk. Okay, Sanjeev സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ tsunami-ന്ന്? So what's the answer? Third one, Meghna was saved by a relief helicopter. So you remember Meghna, 13-year-old Meghna, who was swept away along with her parents and 77 other people. So Meghna was saved by a relief helicopter. Do you agree with the statement? Is it true or false? Then fourth one, Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island. Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island. So Alma's father മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒരു സുനാമി വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്, അത് ഐലൻഡിനെ ആക്രമിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. Is it true or false? Then fifth one, her mother and aunts. Her mother means Alma's mother and aunts were washed away with the tree that they were holding on to. Is it true? Alma's mother and aunts അവരൊക്കെ washed away, okay, by the waves and they were holding on a tree and the tree was uprooted. Is it true or false? Do the exercise comprehension check, write the answers and send to me. Say whether the following are true or false. Okay, take it as your homework.